This is how I study before my exams. Welcome to the exam season, episode 2. You will see me studying, interacting with my batchmates, and doing a lot of things. So, let's start. So, the second paper is gynecology. I had already given the pediatrics paper, and it's time for gynecology. These are the targets and everything which I have to study. Now, let's start with the first Pomodoro session. Today is actually the Sunday, no apron, no college uniform, just normal clothes and the library. Sundays are usually when I try to reset, fewer lectures, fewer interruptions, and longer, quieter study hours. I don't study perfectly here, I just study consistently. This is where I revise, rewrite weak topics, and slowly build confidence for the next paper. To stay focused, I use the Forest app. I don't use it to romanticize studying, I use it to stay honest. And let me show you some real insights. I am using this app from 2020. 2021 is the year of my NEET exam, and you can see these are the number of hours, like 1328 hours which I have studied during my NEET exam, and I use this app from 2020. So it's been literally the 6 years I'm using the Forest app. And if you want to stay motivated, stay productive, and analyze your time, then this is the app for you. So, my dear friends, Sundays are not the holidays during exam season, they are the catch up days. The one day you revise what you ignored all week, the one day you face the topics you were avoiding, and the day you try to reduce anxiety by doing something, even if it is very small. What exactly the mental state of a student during exam? Studying during exam is less about intelligence and more about mental endurance. Some days you understand everything, some days nothing makes sense. Both days count, my friends. What matter is not stopping just because today felt difficult. During exam season, everyone looks like they are doing better than you. Someone finishes earlier, someone remember more, someone seems calmer, but comparison doesn't write answers in the exam. Preparation does. So some part of gynecology I study from DC Datta, and some part I directly study from ChatGPT because I don't have other option to complete the syllabus. And let's check and actually see what exactly we have achieved till now, and let's see what are the topics remaining. So basically there are 3 categories: MK part, DK part, and NK part. So MK are the must to knows. These are the topics which you have to know no matter what. So I am already done with the MK topics. The remaining part is DK and NK. So I will study it literally 1 or 2 hours before my exam, and this is my way of completing my syllabus before the PA exams. And this is day 1, one day before the gynecology paper. मी तुला घेणार तू असं हाय करून तुझा बावळे. अरे आयफोन मधला पहिला किती शेमडी. Today is the gynecology paper, 19 January. By this point, studying feels less like learning and more like holding on to what you already know. I'm not starting anything new today, just revising, recalling, and trusting the work I have already done. On the exam days, you don't chase perfection, you aim for calm, a few important topics, a few diagrams, and the confidence to write whatever you remember clearly and honestly. Gynecology is not a light subject, there is a lot to remember: cycles, classifications, management, and the pressure to write answer properly. So today's study is slow, intentional, no rushing. Just before leaving for the exam, I stopped revising, and because I hadn't eaten anything from the morning, so this is me eating my appe, chutney, and revising. Uniform is more important than knowledge, guys, during exams. कसा गेला पेपर. मुलीचं किती रे. Also, I don't know how to use iPhone, so I'm slowly learning the camera settings and everything in my iPhone. एक्चुअली आईफोन में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सेट करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि मुझे उसको सीखने में ही 1 महीना लग जाएगा to get a clear videos like this. So slowly I'm learning and doing small improvement in my vlogs, guys. Please bear with me. So there are respiratory diseases. Also, I'm done with the modern part.
ठीक आहे. दिस इज नॉट फेअर यार. असं तर मी तुला म्हणतो. तुझ्याशी मी नाही लढू शकत ग शब्दात. काय खूप प्रयत्न करना है फिर. कोशिश में दुनिया कायम है बॉस. उम्मीद पे दुनिया काय. उम्मीद और कोशिश में दुनिया कायम है बॉस. So last 3 hours remaining and the goal is first I have to complete these 4 diseases, hypo and hypertension, Cushing syndrome and one more disease is there, and then I will start revision of Ayurvedic Pranavastrutas. So study here for approximately 60 to 70 minutes and after that suddenly my headache starts and this is the rest of the story. मेरा मेजर हेडेक स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे. भाई ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पे क्यों होती है. लेट मी शो यू लिटिल बिट ऑफ CSMSS कैंपस. मेरा सर दर्द कर रहा था तो आई डिसाइडेड कि थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट लाइब्रेरी. सो आई केम हियर. मतलब लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है एंड मैं कॉलेज में हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ. सर दर्द कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ वॉक करने के लिए. पता नहीं क्यों ये जगह मुझे बहुत पीस देती है अपनी लाइफ में. तो अगर मैं कॉलेज से जाने के बाद कुछ चीज़ मिस करूँगी तो इट इज़ दिस पाथ. And I am feeling much better. It's actually 11 approximately and 1:30 बजे मेरा पेपर है. तो let's go and study. So this is the last few hours before my exam. Before the exam I avoid starting new topics, no last minute panic readings, no unnecessary discussions, just quick revision, a few important points and then I stop. In the final hours, calm matters more than the content. A steady mind writes better answers than the panic one. So studying alone helped me prepare and I'm done with everything which I have read till now and my revision, actually the first revision is done. And it's time for the second revision which actually help through discussion. पटकन आपण रॉंग केला असतं मावर होतो. साबा आहे ना. साबा 200 to 400 mg. COPD कार्ड पटकन चल. भाई एक वड़ा पाव पे किसका पेट भरा है. मेरा कभी भी एक वड़ा पाव पे पेट नहीं भरता. पूर्ण करून दे. आपण कफापर्यंत आलो ना. कफापर्यंत कफच कर लेंगे. कैसा गया पेपर. अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया. कितने मार्क्स आने वाले तुझे. 14 से क्या ही कमाएंगे. मार्क्स तो उतारो. नहीं मास्क नहीं उतार सकते. मास्क नहीं उतारना, नहीं उतारना. With this small treat, this is how day 2 of the exam went. आफ्टर द पेपर घर पे जाके मैं 2-3 घंटे सोई एंड उसके बाद फिर मैं रात में 3 से 4 बजे तक मैंने पढ़ाई करी सर्जरी के लिए. इसीलिए मेरे मोबाइल में चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं थी. बट बिफोर द पेपर मैंने और मेरे फ्रेंड ने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए एंड दीज आर द क्लिप्स. गोइंग फॉर कि तो तीसरा चौथा आई डोंट नो. वी आर गोइंग फॉर सर्जरी एग्जाम एंड दिस इज इट. साक्षी पेपर कसा गेला. आला तसा गेला. श्रुती पेपर कसा गेलाय. मला एक सांगा ना याच्यापैकी शिकवलं काय आपल्याला एक्झॅक्टली देवीकर मॅमने त्यांनी. हे चरक संपली आहे चिकित्सा पूर्ण. कधी झालंय पूर्ण चिकित्सा संपले. सर म्हणजे मॅमने कल्प पण संपले. फक्त सिद्धिस्थान राहिले. फक्त 3rd टर्मचा सिलेबस राहिला. बाकी सगळं झालंय. त्याच्यामुळे बिंदास अभ्यास करा. काही टेन्शन नाही. कुठे येऊ शकतो. तो मेरा सर्जरी का पेपर बहुत अच्छा गया था. तो उस एक्साइटमेंट में मैंने लैब में रुकने का डिसीजन लिया एंड मैंने संहिता का भी सिलेबस जितना हो सकता था उतना कवर करने की कोशिश करी. बट अगेन कोशिश ही करी, वो पूरा सिलेबस नहीं हो पाया मेरा. एंड फॉर द नेक्स्ट पेपर आई स्टडी टिल द लाइब्रेरी क्लोजेस. सो मैं बहुत थक चुकी थी बट सिलेबस काफ़ी था.
And this was the exam season episode 2, real days, real studying. I will see you in the next one. Just going for the last paper of the week, which is important for me. स्नेल कसा गेलाय पेपर? वर्स्ट पेपर वर्स्ट. भाई सिलेबस मधून प्रश्न टाकायचे, सिलेबस देता कशाला? This is it. I will see you in the next one.